Hello viewers, राजाची दखडू the English sentences with Pashto translation. Viewers, the Zamungali Sunday lesson number 23. Video complete to gore our channel subscribe के. Sentence दे what a good news. Good news मतलब खा खबर. What a good news मतलब शो सुमरा खा खबर. May her soul rest in peace. Soul means ruh. Peace means aman ya had. Ruh ye had we. Sentence de don't lose heart. Lose means वर्कवल जायकवल या बेलल. زړه له لاسه مه ورکوئ یا زړه مه بیلئ. بل سنټنس دی May God bless you. Bless means رحم. الله پاک دې په تاسو رحم وکړي. How tall he is. Tall means لوړ یا دنګ. هغه څومره لوړ دی یا هغه څومره دنګ دی. How tall he is. بل سنټنس دی Do not be a fool. Do not be a fool. Fool means احمق بیوقوفه یا کمعقل. احمق مه کیږه یا احمق مه جوړیږه. How beautiful. Beautiful means ښکلی یا ښایسته. څومره ښایسته. How beautiful. How smart. Smart means هوښیار. څومره هوښیار. How smart. Viewers, channel subscribe کې لایک یې کړئ او زموږ ویډیو شیر کړئ. Thanks for watching.